Okay, kita tengok pagi ni cyber security, information and security and governance in Malaysia. Jadi ini topik dua. After this, you all kena jawab quiz. Quiz tu is compulsory every week. Bagi yang baru masuk ni, quiz tu adalah 30%. And then reporting, proposal and final report adalah 30%, and the final one will be presentation. Presentation kita akan buat minggu yang ke-11. Information security and governance in Malaysia. Yang ni semua saya dah upload dekat My Guru. Tak betul ni punya ni. Sekejap Aisyah, kenapa tu? Tak nampak ke? Doktor, dekat my guru saya, file ni tak ada pun doktor. Tak ada. Saya tak tahu orang lain ada, tapi kat saya punya tak ada. Maksudnya file dia ada tapi PowerPoint tu tak ada pun. PowerPoint tak ada. Yang lain macam mana, ada tak? Tak ada. Baik pun tak ada doktor. Nanti saya upload balik. Tak ada Dia tak masuk kot. Cuba tengok dah ada belum? Ada dah? Tak ada Ada ke tak ada Aisyah tadi? Ada, mungkin dia file dia besar. Nanti saya upload lah sekejap lagi. Ada ke tak ada? Tak ada lagi doktor. Ya. My Guru problem nanti saya upload dekat ni lah, group D tu. Ada PDF yang lain doktor? PDF lain? Bukan yang slide tu. Tapi tajuk sama lah. Yelah, PDF tu kamu rujuk dulu lah PDF ni. Rujuk dulu PDF. Nanti PowerPoint ni saya upload. This module cover diverse aspect in information security and governance in Malaysia, focusing on the legal framework, emerging technology like blockchain. Blockchain, and then kita ada key organisation like MCMC and MyCert. Blockchain in Malaysia normally is for the government initiative. We can see that Security Commission Malaysia has introduced guideline and for digital asset and exchanges and initial coin offering, ICO. Dia macam IPO juga, tapi dia lebih kepada ICO. And then kita ada financial sector. Several banks have been experimenting with blockchain ni. Kita akan ada know your customer, KYC processes. And then for the education and research, Malaysian University are offering courses and conducting research on blockchain technology to build local expertise. And then kita ada MCMC and MyCert. Nanti kita akan tengok, we are looking into later on. And then emphasizes that cybersecurity is a continuously evolving field, requiring constant vigilance and proactive measure to safeguard digital asset.
Okay, participants are encouraged to actively engage with the content, yang ni you all lah. Kena tengok daripada segi theoretical dan dia punya framework tu macam mana lah. The learning outcome to understand information security laws and role of MCMC and mindset and the impact of technology like blockchain. Okay, MCMC referring to Malaysian Communications and Multimedia Commissions, which regulatory body for the communication and multimedia industry in the country, established in 1998 under the Malaysian Communication and Multimedia Commission Act 1998. Okay, it is responsible for implementing and promoting governance and government national policies. Key responsibility regulating the communication and multimedia industry, including telecommunication, broadcasting, and also internet services. Managing allocation and of spectrum and numbering resources, including TV, radio, and internet. And then untuk consumer pula, dia handle complaints related to communication services lah. Okay, and then kita ada cyber security, digital transformation, lebih kepada ni lah, impact the development and regulation of nation digital ecosystem lah, influencing everything from the internet access and mobile services lah. Okay. Okay, ada soalan ke setakat ni? Boleh Okay, and then we got also mindset mindset is standard nation computer emergency response team is important organization in Malaysia. Overview of mindset. Mana saya punya established in 1997 under the purview of Ministry of Science. Dia under MOSTI. Okay, primary role, mindset serve as national point of reference of cybersecurity incident management in Malaysia. Dalam mindset tu kita ada cybersecurity Malaysia. Kita akan tengok lah. Dia punya key function dia adalah untuk incident handling, respond to computer security incident and provide assistance to resolve lah. And then we have also malware analysis, security assessment. And then services provided is cyber 999 help center. We have malware center and digital forensics. Okay, mindset plays a crucial role in Malaysia. Kita ada agency like NESCA for effective enforcement lah. Okay. And then ada soalan ke setakat ni nak NESCA NESCA ni kalau kamu type dekat internet tu NESCA Okay, NESCA Malaysia is National Cyber Security Agency Malaysia dia bawah mindset lah. Jadi NESCA ni is established in February 2017 as a national lead agency for cyber security matters with the objective of securing and strengthening nation resilient in facing the threat of cyber attack lah. Ada cyber attack recent threat and lack of mandatory reporting for incident lah. Lebih kepada cyber attack protecting national critical information infrastructure NCII contohnya macam pendaftaran negara dan sebagainya lah. Undertaking strategic measure in countering cyber threat, spreading cyber security awareness, acculturation and capability building program. Okay, and then kita ada financial institution MCSS S stand for Malaysia Cyber Security Strategy Yang ni kamu kena buka dan baca sendiri lah. Nanti saya akan bagi dekat grup WhatsApp lah.
Malaysian cyber security test untuk apa strategi. Uh, dia ada 91 pages 91 pages and then they have 5 pillars. First pillar is effective governance, second pillar strengthening legislative framework, pillar 3 is catalyzing world class innovations, 4 enhancing capability and strengthening the global collaboration. Kita ada 5 pillar. Yang ni kamu kena baca sendiri. Malaysia apa tadi? Malaysia cyber security strategy 2020 until 2024 lah. Okay, overview of cybersecurity laws and regulations in Malaysia. Malaysia has established a robust legal framework for cybersecurity, especially to protect individuals from scamming, spamming, and so on. And then we have organization and critical infrastructure from cyber threats. Okay, and then this one is the key: protect sensitive data, prevent downtime. E. Okay, ensure compliance and build trust for organisation. Yang ni MCMC lah yang saya dah terangkan tadi. Dia ada Computer Crime Act 1997. Yang ni kamu kena baca sendiri lah, Computer Crime. Sebab kita tak akan ada apa final exam. Kita cuma ada apa report. Dalam report kamu kena ni lah. Yang ni kamu boleh download dekat PDRM punya Computer Crime Act 1997 ni. Dia ada how many pages Dia ada 15 pages, including the apa interpretation. Computer output means statement or representation, whether it written, printed, pictorial, film, graphical, acoustic or other forms produced by computer. This one is computer crime. And then we have Personal Data Protect Act PDPA 2010. Yang ni kamu pun kena baca ni lah. Kalau ikut saya memang tak sempat lah nak terangkan satu-satu. Is act that regulate the processing of personal data in regards to commercial transaction. Lebih kepada commercial contohnya macam banking. It was being gazetted in 2010. Penalty for non-compliance is between 100 to 500k or between 1 to 3 years imprisonment. Yang ni untuk kalau tak personal data protection ni, kalau leakage. Contohnya kalau kamu pergi kat bank, kamu punya data tu has been used by third party punya company. Jadi kita boleh buat tuntutan. Okay, we have 7 personal data protection for the business. Okay, but the important thing is user data. User data is the very personal data. For example, we have bank, insurance company, we have telcos and so on. Okay. Ada soalan ke setakat ni? Okay. Yang ni semua ada dalam kamu punya ni lah. Apa My Guru tu dekat PDF tu. Ada tak? Yang ni boleh download tak dekat ni PDF? PDF boleh download ke? PDF boleh download, Doktor. Saya check boleh download tak. Nanti kalau ada masalah tentang you all punya quiz and so on, please highlight in the WhatsApp group lah.
Saya try download jap PDF. Okay, and then we go for compliance requirement for businesses lah. Okay, requirement for business is very essential. This requirement encompasses regulation and licensing with MCMC, Malaysian Communication and Multimedia Commission, and Data Protection Obligation PDPA yang kita dah tengok tadi. PDPA 2010 yang ni kamu kena download lah PDPA punya pillars tu. Dia ada 7 principle dia ada general principle, dia ada educate general principle, dia ada notice and choice principle, dia ada disclosure principle, dia ada security principle, retention principle, data integrity principle and access principle dia ada 7 principle under PDPA Okay, and then ada soalan ke setakat ni boleh Okay, registration and licensing kita ada 2 yang ada 3 dekat bawah tu dia ke bawah sikit The first one we take a look for registration and licensing certain businesses, especially those in the telecommunication line and multimedia sectors are required to get register under MCMC and obtain licenses to operate Okay, the key point is license category for the CMA established 4 main category: license category, network facility, network service provider, application services, and content services. Okay, for the application process, business must submit detailed application to MCMC lah. Yang ni diorang kena bagi business proposal and so on lah. And then after that, compliance requirement, licenses must adhere to specific condition set by MCMC, which may include quality of service standard, universal service provision, and also consumer measurable. And then renewal and revocation untuk every year MCMC ni wajibkan every company ni untuk renew Licenses are typically issued for specific period of time and may be renewed MCMC has authority to revoke the license for non-compliance or violation ada dulu kita akan ada satu company yang mana kalau kita lihat company apa telco dia kena revoke license because of the consumer violation punya ni lah. Ada beberapa insiden yang kita lihat sebelum ni. Next one is the Data Protection Act 2010. Is primary legislation governing data protecting in Malaysia. It imposes several obligations on data users, basically on organisation process data. Yang pertama adalah daripada segi consent. Organisation must obtain explicit consent from individual before collecting some data. Yang ni kalau bila kamu nak buat apa-apa saja soal sidik dan sebagainya, biasanya diorang ni akan minta kita sign borang agreement yang ni biasa kita tengok lah dekat mana-mana kalau misal kita sign digital dekat bawah tu kita akan bagi consent
kepada ni kepada company tu. And then number 2 is for notice and choices. Data user must provide a clear and accessible privacy notice and ensure that explaining how personal data will be used, stored and protected. Okay, yang ni pun ada PDPA. PDPA yang saya beritahu tadi ada berapa ni? Ada berapa dia punya ni? Ada berapa bahagian tadi? Aina Amira, ada berapa bahagian tadi? Under PDPA? Alif Akmal ada? You all ni tak dengar ke saya cakap? Ke you all tengah ada kelas lain ke? Ada berapa tadi yang saya jelaskan tadi? Ada 7. Ada 7 under PDPA. Dia it has 7 personal data protection principle. We have 7. Antaranya kita ada general principle, notice and choice principle, kita ada disclosure principle, security principle. Yang tu you all kena tahulah. And then for disclosure, personal data should be disclosed for purposes consented to buy data subject or required by law lah. And then data integrity, reasonable step must be taken to ensure that personal data is accurate and then complete and not misleading and kept up to date lah. Yang ni kalau you all tengok sekarang ni USI pun dia nak minta student dia update data for every 6 months kena update password, username and password. And then after your graduation, 3 months after your graduation, your data dekat USI dia akan deleted lah. Dia akan archivekan you punya anything yang yang berkaitan tentang student lah. Dia akan archive dan akan reset kepada alumni data. Okay, cybersecurity incident reporting and critical component of Malaysia cybersecurity resilience strategy. That's why we must have some guideline. Yang first one is MCMC requirement. Organization in communication and multimedia sector are required to report significant network outages or cybersecurity incident to MCMC promptly lah. Ni contohnya kalau kita tengok CIMB dengan Maybank kena ni kena denda by bank negara because of the dia punya downtime tu lama sangat dia tak boleh lebih daripada 1 hour punya downtime. And then we also have bank negara punya guideline. Financial institution must report to cybersecurity incident to BNM within 24 hours of disclosures of discovery. Anything yang melibatkan data dan sebagainya kena report within 24 hours. And then we have also Security of Commission Malaysia (SC). Capital market entities are required to report material cybersecurity incident to the SC within 24 hours also lah. And then we have Personal Data Act. This one explicit mandated. Promptly reporting data breaches is considered a best practice under the PDPA lah. And then we have National Cybersecurity Agency and NCSA yang saya dah terangkan tadi. Kita ada NCSA under MCMC. Encourage all organisation, especially those managing critical national information infrastructure, to report cybersecurity incident to them. Okay, for the reporting process typically involve initial notification. Kita ada first one, kita kena acknowledge dululah apa yang relevant kepada insiden tu. Second is a preliminary report, basic detail about the nature and scope of the incident. Kemudian yang ketiga, kita akan bagi detail report lah.
And then the fourth one will be follow up. Kita ada 4 stages untuk apa? Untuk requirement untuk report. Okay, this one is the impact of PDPA on cyber security governance. Setakat ni kalau ada soalan, you all boleh tanya lah, sebab yang ni tak ada soalan exam. Nanti untuk soalan sulam nanti kamu kena ambil daripada soalan topik yang kita dah belajar ni lah. Ada soalan ke setakat ni? Boleh Boleh Dr. Okay, impact on PDPA on cybersecurity governance. Basically, PDPA enacted in 2010 and enforced from 2013. Dia enacted ni maksudnya ditubuhkan dalam tahun 2010. Enforcement tu lebih kepada 2013 lah. Has significantly shaped the cybersecurity landscape in Malaysia. It has compelled organization to adopt more robust data protection practices and has become a cornerstone of cybersecurity governance. The first one will be implementation of robust data protection policies and procedures. Okay, lebih kepada policy and procedures lah. Involve policy development. Policy development ni kena ada lah untuk organization must create comprehensive data protection policies lah. Number 2 is standard operating procedure SOP. The third one is access control, encryption, training program and training program lah. Dia ada 4, 1, 2, 3, 4, 5 policy development, standard operating procedure SOP, access control, encryption and training program. And then conducting regular data audits and assessment. Yang ni untuk data inventory. Risk assessment pula untuk personal data including both internal and external threats lah. And then kita ada PDPA. PDPA third party audits engaging external auditors to provide independent assessment of PDPA lah. Okay, designation of data protection officer DPO. DPO is appointment. Organisation are required to appoint DPO. Dia mesti ada seorang officer yang jaga data to oversee protection effort and ensure compliance to with the PDPA. Dia akan reporting direct to PDPA. Responsibility DPO duty include advising organisation of PDPA compliances, monitoring data protection effort and compliance, serving as a point of contact for data subject and regulatory authority, managing the data breach response processes lah. Jadi DPO ni kena ada lah, data protection officers lah. Untuk Malaysia dipanggil apa Ada tak DPO CITOS Pernah dengar nama CITOS tak? Yang ni untuk DPO Malaysia Sdn Bhd lah. Yang ni untuk get the financial customer financial status yang jaga kamu punya bankruptcy you all kena jaga-jaga lah. Kalau kamu di-declare sebagai bankrupt, kamu tak boleh buat personal loan, tak boleh ada bank account dan so on lah. Jadi kamu kena kawal kamu punya financial tu daripada awal lagi lah. Jangan belanja too lavish Ada setengah student yang sanggup tak makan beli telefon yang ni you guys kena jaga. Jadi DPO ni Malaysia Sdn Bhd company ni apa yang dibuat, dia akan pergi kepada
trading and distribution of ni lebih kepada CTOS punya ni lah. Ya, kita akan tengok CTOS dia punya financial status lebih kepada financial status Okay, and then data breach notification data breach notification ni lebih kepada incident response plan, detection mechanism, internal reporting and so on lah. Okay, cloud security in Malaysia. Yang ni bila kamu tengok bawah tu class activity, group discussion. Ni saya akan upload dalam forum Jadi you all kena ni lah, kena jawab lah. Dia tak compulsory tapi kalau you jawab tu you akan ada activities in forum lah. Analyze case study of Malaysian company compliance journey with cybersecurity laws and discuss challenges faced and solution implemented lah. Case study Malaysian company cybersecurity ni. Okay. Jadi saya akan upload dekat ni lah, dekat My Guru forum You all kena ni lah, tengok-tengok sikit forum Okay, case study contohnya kalau kamu kata kita ada Tech Innovate Sdn Bhd Cyber Security Compliance Journey, Tech Innovate founded in 2010 Yang ni contoh dia lah. Experience rapid growth and by 2018 was handling significant amount of customer data. Jadi kalau kita tengok challenges face, dia nak data consumer yang banyak lah. Yang baru ni yang data consumer tu apa ToyPay recently ToyPay dia punya apa consumer data tu dah has been hijacked by third party company lah, ToyPay. You all pernah register ToyPay ke? 1.3 million dia dah data tu dah leakage. Siapa ada ToyPay kat sini? Kamu tak tahu ke ToyPay tu apa dia? Doktor. Ya? Tak tahu. Tak tahu doktor. Dia hanya ni online payment. Yang ni data dah leakage ada 1.3 million users punya data dah diambil jadi ini kalau ada kena ni kamu kena walaupun dia punya pricing tu kalau kamu tengok free santai free RM2 je every transaction. Yang standard RM1 B2C, kalau company to company RM2 yang ni yang leakage okay. 1.3 million tu dah leakage lah. Jadi kita tengok pula yang ni lah. Dan itu adalah case study lah. Cloud security in Malaysia. Okay, cloud security in Malaysia basically growing sector is growing across sector due its scalability, cost efficiency and flexibility lah. Sekarang ni kalau kita tengok banyak company yang dah naikkan dia punya costing untuk cloud sebab apa? Sebab adanya AI lah. Kalau ikutkan next year Canva pun akan naikkan dia punya prices because of the demand and supply lah. Okay, adoption trend lebih kepada adoption trend after COVID-19 has accelerated cloud adoption lah. Driving remote work and digital service delivery Sekarang ni kalau kita lihat banyak digital service contohnya kalau macam kamu beli barang kamu akan dapati bahawa payment gateway sekarang pun dah banyak kita ada Atomi, kita ada apa lagi
Kita ada Shopee Pay and so on lah. And then government initiative for the cloud. We have National Cloud Computing Initiative NCCI. My Digital Initiative. Okay, target 80% of cloud adoption by government and businesses by 2025 lah. And then regulatory framework, kita ada PDPA, Personal Data Protection Act, kita ada MCMC, kita ada Bank Negara Malaysia Risk Management and Technology Policies lah. Ini lebih kepada cloud Okay, growing percent of global cloud providers. Example, kita ada AWS. Lepas tu yang baru ni yang yang contribute 27 billion tu. Company mana yang invest 27 billion tu? AWS Okay, 29.2 billion investment in AWS Malaysia region project is projected to contribute 57.3 billion to Malaysian gross domestic product between 2024 until 2038 Yang ni you all kena ambil tahu lah. The investment is expected to create over 3,500 jobs directly from the new data center. Yang ni daripada our Prime Minister AWS AWS ni tahu tak company apa? Semua tak tahu. Tahu tak company apa ni? Dia cloud lah, Amazon Cloud. Kalau you all nak subscribe ni lebih kurang dalam 240 sebulan. Nurul Ain, Zakaria ada. Kenapa bawa masuk Lambatnya kamu bawa masuk. Nurul Ain ada. Doktor tadi pakai iPhone. Tapi phone dekat line dekat phone tu tak ada. So tukar SIM masuk dalam tab Okay. baru Kamu boleh. bawa masuk. Okay, AWS yang ni kalau kamu nak subscribe dia punya banyak lah dia punya AI solutions 200 lebih lah dia ada AI, dia ada games, dia ada serverless computing and so on lah. Okay. Ni more on the business trend kamu kena ambil tahu jugalah AWS. Ada soalan ke setakat ni boleh Boleh doktor. Okay, and then security challenges we have several security challenges in cloud environments lah. Antaranya kita akan ada data breaches, data loss. Kita akan tengok one by one lah. Berapa dekat pukul 11 belum lagi. Okay, data breaches yang ni. Okay, data breaches. Okay, data breaches in cloud environment are significant concern due to concentration of valuable data from multiple organization in single infrastructure lah. Jadi kita akan ada beberapa contohnya macam dekat UC kita ada beberapa segmen student and staff Jadi data breaches, attack vectors, kita akan cloud environment can be targeted through various means including exploiting vulnerabilities, compromising user credential. User credential ni contohnya macam ada setengah student yang dia tahu student lain punya password, dia akan ambil assignment insecure API ni lebih kepada user interfaces misconfigured cloud resources The impact data breaches can lead to financial losses, reputational damage and legal and regulatory consequences and then after that we should have a mitigate strategy mitigation strategies.
to regularly security assessment and penetration testing kita kena buat selalu. Robust access control mechanism pun kena buat selalu lah. And then compliance and regulation. Compliance and regulation, ensuring compliance with the local protection laws, particularly in Personal Data Protection Act (PDPA). Key point dia adalah untuk consent for data collection and processing. Okay, jadi bila adanya consent ni, biasanya kalau kamu pergi mana-mana telco ke, dia akan minta consent kalau kamu nak bayar ataupun nak ambil telefon untuk orang lain dia panggil surat kuasa yang ni consent lah. Okay, and then transparency, PDPA requirement, security measure to protect personal data lah. Okay, and then challenges in cloud environment, data localization, kita ada transparency, kita ada audit trail and so on lah. Dia banyak dia punya challenges. And then the shared responsibility model nombor 3 ni, yang ketiga ni, understanding the division of security responsibility between cloud services and user is crucial for comprehensive security lah. Dia punya key point dia adalah physical security. Physical dia lebih kepada data center. Secondly, network infrastructure security. Yang ni kalau lebih kepada network, kita ada firewall and so on. Kita ada hypervisor security dan kita ada service level security features. Hypervisor ni dia lebih kepada server. Hypervisor security. Lebih kepada ni, hypervisor security is software that allow host machine to host multiple virtual machine. Lebih kepada server. Yang ni kalau kamu nak tengok hypervisor terms dia. Dia lebih kepada virtual. Contohnya kalau kamu tengok yang banyak digunakan hypervisor ni, kalau kita nak main game kita ada multi layer punya ni ataupun multiplayer, kita akan gunakan hypervisor lah. Okay. Yang ni kamu boleh baca sendiri, hypervisor. Yang ni adalah untuk hardware dengan host machine. Okay, yang tu antara yang kita perlu ambil tahulah. Okay, and then apa lagi? User responsibility includes data classification and protection, client side encryption lah. Okay, and then kita ada identity and access management, IAM issues. Key point dia, common challenges dia adalah managing multiple user identity across various cloud services. Number 2, enforcing least privilege access and handling privilege access management. Security risk dia adalah untuk unauthorized access due to weak authentication, over privileged account, insider trades. Insider trade ni contohnya macam rakan sekerja kamu dia tahu username dengan password jadi dia boleh buat anything, apply cuti dan sebagainya. Itu dipanggil insider trades lah. Credential theft or compromise. Okay, sekarang ni untuk IAM, biasanya untuk cloud ni kita akan kat usia sendiri pun gunakan single sign on. Single sign on option ni maksudnya dia guna satu je untuk you all punya sistem. Contohnya macam MySys, MyGuru, guna satu user ID dengan password kan? Ke lain-lain? Ya, Satu. Dia panggil SSO single sign on option. Lepas tu implementing multi-factor authentication. Multi-factor authentication dekat OC ni saya rasa dia tak buat lagi sebab susah. Kita ada 8,500 pekerja dan kita ada lebih kurang dalam 13,000 aktif student
almost 21,000, 22,000 yang active personnel ataupun user. Jadi kalau kita nak buat MFA tu perlukan server yang lebih besar dan lebih canggih lah. Biasanya untuk MFA kita perlukan authentication not only server for cloud, kita juga perlukan server untuk telco telco server tu kita kena sewa untuk apa? Untuk authentication ni dia bukan free. Okay, and then data loss the last one is data loss, causes data loss, accidental deletion by user, misconfiguration of cloud resources, malicious activities. Contohnya kita ada ransomware attacks, kita ada data corruption during transferring or processing. Okay, untuk cloud specific consideration, kita kena understand and utilizing cloud provider data redundancy procedures ataupun features, using immutable backup to protect against ransomware. Immutable backup ni maksudnya backup yang kita tak boleh nak exchange lah. Okay, lepas tu best practices. For data security in Malaysia, for cloud setting kita ada encryption, kita ada the regular audits and monitoring, data classification, strong access control, kita ada multi-factor authentication and role-based access control, RBAC, backup and disaster recovery and compliant adherence. Okay, class activity tu kamu kena tengok lah hands-on exercise. Okay, and then we have National Cyber Security Policy and CSP. And CSP basically to enhance the cyber security posture and resilience against cyber threats. Dia adalah satu organisasi yang membantu membantu MCMC lah. Okay, dalam kamu punya soalan nanti akan ada NCSP Malaysia Comprehensive Cybersecurity Implementation to be done an integrated manner to ensure the CNII is protected to level that commensurate the risk of faces lah. Okay, National Security okay. Okay, nanti kamu kena download sekejap, saya bagi link sekejap. Untuk Malaysia Cyber Security Strategy kamu kena baca ni. Saya bagi dekat ruangan chat. Boleh nampak kan dekat ruangan chat yang saya pin ni? Buka dan baca Yang ni strategi until 2024. Yang ni kalau kamu nak buat nak buat untuk kamu punya ni sulam saya rasa tak sesuai sebab dia terlampau besar. Kamu boleh baca. Boleh buka ke? Boleh Doktor. Boleh Doktor. Yang ni kamu baca baca bukan untuk saya, untuk kamu lah. Kamu nak tahu ni cyber security dekat Malaysia ni macam mana. Dan kamu kena baca sikit lah. Okay, and then the NCSP is basically structured into 8 areas. Dari effective governance, legislative and regulatory framework, cybersecurity and technology framework, and so on lah. Okay, and then for the implementation strategy for cybersecurity enhancement, kita untuk NCSP ni, we have 8 phases. We have 3 phases. First one is to implement the cybersecurity against the critical national information infrastructure (CNII), and then second is to involve the setting up system and procedures. This one based on the mechanism. And the third phases is to including developing self-reliant in terms of technology and professional. Okay. Okay, tak ada apa pun. Yang last one, yang lain kamu baca sendirilah. Yang untuk cyber security risk, Malaysian business,
Yang ni saya dah terangkan tadi. Kemudian kita ada MC role in cyber security. Okay, and then the last one will be Malaysian Computer Emergency Response Team, MyCERT. Okay, for MyCERT, established in 1997 under MOSTI, now operate under Cybersecurity Malaysia, a national cybersecurity specialist agency. Objective provide a point of contact for cybersecurity incident reporting in Malaysia, handle and resolve computer security incidents. Nanti kita akan tengok beberapa computer security incident dekat Malaysia. Di antaranya kalau kita lihat insiden, apa insiden ni, in 2002 for cybersecurity Malaysia reported 4,041 cyber threat report. In 2023 meningkat lagi 5,917. Yang ni termasuklah ransomware, termasuklah identity theft, kecurian data. Dia makin lama makin meningkat. Sebab apa? Siapa tahu sebab apa? Sebab tak ada, pertama kita tak ada cyber security awareness tu kurang lah. Yang kedua, kita ada teknologi. The technology has been changed rapidly. Semakin lama semakin laju internet. And then apa lagi yang ni, kalau kita tengok dia punya ni, contoh kita ada Cyber 999, kita ada MyCERT, kita ada CSC, Cyber Safe, Cyber Guru, and ada 5 ni lah adversary punya ni. Sekejap saya tunjuk. Okay, sekejap je. Cyber 999 ni untuk ni lah incident of all time. Contohnya kalau macam kamu punya apa, kamu punya email ataupun kamu punya Facebook kena hack, kamu buat report polis dulu, ataupun phone call ke, data phishing dan sebagainya, kamu boleh download Cyber 999 ni dekat mobile apps lah. Email ataupun online form, boleh klik kat sini dan boleh start reporting lah apa yang berlaku lah, DOS attack ke, phishing ke, fraud ke, stolen ke dan sebagainya. Kena buat police report and then fill up the form lah. Pernah tahu tak sebelum ni? Okay, and then kita ada Cyber Safe Malaysia, kita ada Cyber Guru. Cyber Guru is more on the lebih kepada information program and collaboration. Nanti kita akan panggil orang daripada Cyber Security Malaysia. Yang ni dia ada online training. Dia ada training program fundamental until professional certification. Ini cryptography for beginner, digital security essential, data encryption for beginners, digital forensic, cloud security foundation and so on lah. Okay, and then kita ada ni consulting. This one for mental punya support lah. Ini data recovery service, data sanitization service. Yang lebih kepada data lah. Data kita nak buat data cleaning and so on, kita akan gunakan
my CSC my cyber security clinics. Okay, and then my cert is more on the team team melibatkan organisation okay, organisation yang ni kamu boleh download dekat dekat handphone handphone cyber 999 cyber incident reference center boleh download ke? Ada tak dekat kamu punya handphone tu? Cyber 999. Cuba tengok jap dekat handphone. Boleh download tak? Fazri? Muhammad Fazri boleh download ke? Cyber 999 mobile application ni? Boleh download dekat Play Store. Dah download belum? Belum lah tu. Belum. Download lah Kau nak mempelajar cyber security, kamu tahu apa nak buat lepas ni. Lepas ni semester depan kamu boleh invite kawan-kawan masuk ni cyber security, tapi bukan dengan saya lah. Saya dah pencin lah, malas nak ngajar cyber security ni. Syafiqah ada? Syafiqah Nadira? Syafiqah? Tak ada. Syafiqah ni pergi mana? Nadia Patricia ada? Ada doktor? Dah download belum? Belum, yang dekat store tak ada. Tak ada? Okay. Kat Play Store tak ada? Ni ada App Store. Sekejap saya cari. Tak tahulah, tak ada boleh tak keluar. Ya ke? Saya ada 2 handphone. Hati. Doktor ada panggil nama saya ke tadi? Ada. Tak nak panggil lagi. Dah mengajuk lah. Sorry doktor. Dekat ni tak ada App Store dia tak ada lagi Nanti kena complain ni sebab kita dia tak provide. Okay, saya rasa itu sajalah untuk hari ni. Saya pun tak nak ambil masa yang lama Sekejap lagi saya akan upload saya punya rakaman ni dekat YouTube